Hey. Hello, guys. നമ്മളെ പിന്നത്തെ ലൈവ് തമ്മിൽ കണ്ട മാതിരി പെസ്സാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാണത്. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കളിക്കാം. ഡിവിഷനാണ് ഗൈസ്. ഡിവിഷൻ ഏതാണ്? 5 തന്നെ പോടാ. ഇതിന്ന് ഞാൻ കളിച്ച് കയറാം. ഡിവിഷൻ 5 ആയി. പിന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് ഇരുന്ന് കളിച്ചായിരുന്നു. ഡിവിഷൻ 5 പോയി ഗൈസ്. സ്കൂൾ നോക്കട്ടെ. ഫൈറ്റും കളിക്കൂടെ? Hazard. Barcelona are looking to get a flying start here in the long race towards the finish line. This is a day for optimism, for hope, for dreaming of what might be. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's away we go then. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. And he's cleared it out of harm's way. It's a searching pass. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, that is a nice touch. And he's managed to get free. Cross is blocked, and that's a corner. Barcelona with the corner, they're first. Tries to get it clear. He's shooting! It's off target and by quite a way. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Looking to play it in. Back into the middle. That's going to go a long way. Serginho's cross. And it's hoisted clear. Barcelona still without a single shot on target. They need to play this quicker in transitions like this.
Probing pass. Well played. That has snuffed out the danger. Costa Curta. He's going to be disappointed with that. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Mbappe. Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 2 then. Deftly away. And now they can spring out of defence. It's a pretty loose pass. Now it's Neymar. It's Neymar! Goal! Barcelona! Celebration. So we have the first goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. He's a sharp little ball here. He's found the way through. Oh, that's a super piece of goalkeeping. He stood his ground brilliantly until he actually needed to act, and everything he did there was spot on. Courtois did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Chance! That is remarkable! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. Well, I think the players will be buoyed. And he shoots! Not pretty, but it gets the job done. Azar. Bebeto. Spread out to the left. Been indicated. Early. Used a certain sixth sense. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And that'll be the final action of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. All square. Views on the first half. Barcelona really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. റൂം ഇടുവന്ന നിനക്കാണ് തോപ്പിച്ച് മതിയായില്ലടാ പാവം ഞാൻ. So it's back to business. Number 22, Messi. Messi. Number 5, Skilly. Mbappe. Now it's Neymar. Number 9, He's having a shot! They've scored! Oh, he's ഞാൻ quite the pro. കേട്ടോ The speed എന്നെ and തോപ്പിക്കാൻ sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? 2-1 എനിക്ക് തോന്നി. Oh, terrible pass. Good chance here. And he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played.
So, third corner of the game. And he's taking no chances there. Barcelona have the chance to go the other way. Neymar. Neymar did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And this is Hazard. And the ball's come loose here. Hazard. And again! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. And it's Messi. And he's had a hit! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. And he's there to get it away. No. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. He's in plenty of space here. He has found the way through. It's gone all the way through to the keeper. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Costa Curta. It's gone out for a throw-in. Now there's a fine ball. Bebeto! So close to drawing level. Bebeto was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. Barcelona have their second corner now. Keeper's dealt with that. And the shot! Oh, For a goal! A finish right from the top draw! What remarkable powers of recovery! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy and often... Can he finish? That was probably asking just too much. He's never the type to turn down a challenge, is he? Into stoppage time, very little left on it. Oh, it's Van Basten. Jimenez wins the duel this time. Great vision. Oh, it's a great ball here. He's had a shot! Ooh. Oh, that is rather wayward. That's that, the end. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might... Okay,
ഇന്നലെ തോപ്പിച്ചൊരു മതിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കൊതി മാറിയിട്ടിരുന്നു ചെക്കൻ്റെ കൊതി മാറിയിട്ട് ഗൈസ്. പക്ഷേ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിക്കാണ്ട് ലൈവ് ആണ്. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് ലൈവ് ആണ് ഗൈസ്. 6 വാച്ചിങ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. 6 വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ചെയർ താന്നു പോയി ഗൈസ്. 6 വാച്ചിങ്. എന്നിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പും കണ്ടും കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ കളിക്കാൻ മാറ്റി തരും. എന്ത് സ്കോർ ഉണ്ടേക്കാ. 102 ഞാൻ കൊടുത്ത് എന്തായാലും തോക്കാൻ പോകും. എന്തായാലും തോക്കും ഗൈസ്. ആരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. ആരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. The action has already started. He's shifting through the gears here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Plays a sharp little ball here. And this is Van Basten. And he's lost his... And the shot! It's there! Listen, the big earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And he's taking no chances there. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Ah, he made it look a bit predictable. Oh, he's been caught napping! And he's cleared it out of harm's way. Maradona. That's a good ball out wide. Neymar. And now the breakaway. It's Bebeto. Vardiol deals with that comfortably. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies... Bale! Oh, brilliant stop from Courtois! Oh, denied brilliantly! Bale really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona have their second corner now.
എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ കോർണർ മനസ്സിലാവില്ല. Last-ditch defending, but that'll do. Barcelona are looking to go forward now. അവന്റെ കളി എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. Scholes plays it through. Neymar in acres of space out wide. Shot a goal! Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. He's looking wide. White. Ruben Neves. Well, he's ended up in no man's land. So, third corner of the game. Bale with the short one. Gnabry! Went with his head, but couldn't steer it in. Excellent challenge there, uncompromising. Can he get on the end of this? Bale, he has found the way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Shapes to shoot! Oh, what has happened here? Beckham proving a very adept defender. It was a good tackle too. But it's marathon! And it's hit the woodwork and out! കർമ്മ സത്യം കർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കാണണം. Oh, he's enjoyed that, and he evidently loves the contest. And he's had it nicked away. Araujo. And it's Scholes. Now it's Neymar. And it's been played through. Scholes! There will be 1 minute added Gnabry time. is one of the key ingredients in the team's attack. And that's been intercepted. And that'll be the last act of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. There's plenty of positives So to that was take, the first despite the half. lead being Still so small, plenty of Peter. time left for a I think playing comeback. well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Barcelona, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. Substitutions taking place. That gets things going for the second half. Barcelona carrying a one-goal lead. Great vision. Forlan picks it up out wide. Big header! He scored! Barcelona are back in business. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Bebeto. Oh, well measured. Davis cuts out the pass. Little pass back. Looking to play him in. And that's gone behind for a goal kick. No, that's been intercepted. Barcelona do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change.
Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Just about within shooting range. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Collar, and he shoots! Goal! Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! More or less by himself, as cool as you like. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. Barcelona go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Always onto this. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Now it's Mbappe. Pretty loose pass. Camavinga. Now it's Maradona. And smartly reclaimed. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Can he finish? Tries to get it clear. If they want to counter, they could do with more speed. Couldn't squeeze it through. Barcelona still have the cards to affect this game. Yeah, and I think if you're looking for change in a tight game like this, Peter, it's all about getting the timing right. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was... Applies the finish! Oh, screamer! About as smooth as it gets. 2 up now, and they are cruising. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Maradona. Good running with the ball. Well, they've got it back in a hurry. Such good technique. Camavinga. And it's Maradona. He could be in. Goes for a shot! Relentless! Just relentless! And they are cruising away. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Barcelona grab a 3-goal lead. It's just too easy. And they're not going to make any further progress now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. 3 minutes at a time. Oh, this is Bale. And he's quick to get it clear again. Hello. Estará Just too much pressure. Had to go that way. No. Minute off क्या? Cool വന്നടാ ശേ ഇതിന്റെ ഹലോ 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 എന്താടാ ഞാൻ ലൈവിലാണ് കിടന്നോടാ ആ ആരാ ആരാ
ആരെടാ കോഴിക്കോടാ ഞാൻ ഗോസ്റ്റിനെ ആ ഞാനേ പേര് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ കളിച്ചില്ല പോടാണ നിന്നെ കൊന്നും ഞാനില്ല അതേ ഓർത്തന്നെ എന്നെ തോപ്പിച്ച് പണ്ടറക്കി വെച്ചേക്കാണ് പോല. ഇനി നല്ലോണം കളിക്കണമാരായിട്ട് ഞാൻ കളിക്കാനല്ല. ആ പിന്നെ തോറ്റു നിന്നേറ്റൂല പോല. നീയൊക്കെ എന്നെ തോപ്പിക്കും. എന്നെ തോപ്പിക്കാണ്ട് മാത്രം വരണം അമ്മാരി പോ. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി മാന്യത കാണിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെന്ന്. ആ നിനക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാൻ പോലെ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തെറിയും പറഞ്ഞു. ഞാൻ വല്ല ഡിവിഷനും കളിച്ച് തോറ്റിരുന്നോളാം. പാവം ഞാൻ എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും. ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചത് നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാഞ്ഞത്? നമുക്ക് 800 കോയിനുണ്ട് കറക്കിയാലാ. 800 കോയിനുണ്ട് കറക്കി നോക്കിയാലാ വല്ലതും കിട്ടോ? 900 ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ 900 ഒറ്റ കറക്കിലിറക്കി നോക്കി. 900 ഇല്ല. മറ്റേ കളിക്കും ഗെയിം കളിക്കേ വേറെ കളിച്ചാൽ കിട്ടണ പെട്ടെന്ന്. മറ്റേ ഇത് കളിച്ചിരിക്കണം അത് മാച്ചസില് ഇവന്റ്സില് നോക്കട്ടെട്ടാ. ഇവന്റ്സില് PVP ഇതിലേതാ എടുക്കണ്ടത്? അതില് 100 ഉണ്ടല്ലോ അൺലിമിറ്റഡും അൺലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ടീമും. ഇതില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കളിച്ച് 50 കിട്ടും ജയിച്ചാലാ. ഇത് ഫസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഗോള് നമ്മ സെയിം ടീം തന്നെ സ്കോഡൊക്കെ തന്നെ വന്നത്. അത് അൺലിമിറ്റഡില് സെയിം ടീം ആയിരിക്കും, മറ്റേല് സെയിം ടീം ആവൂല. ആണോ നോക്കട്ടെ. അൺലിമിറ്റഡ് കളിച്ച് 50 ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നോട്ടെ. പാടാണോ പണ്ടരം കളിക്കാനായിട്ട്? ഓൺലൈനാണോ? ഓൺലൈൻ മാച്ച് PVP. അതെന്ത് പണിയാണ്? അതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടേ. ഇത് ശരിയല്ല. കിണക്കി പെണ്ണെ എൻ്റെ സ്കോഡ് വേറെ നോബാണ്. എനിക്കറിയാത്ത സ്കോഡ് നിന്റെ കള്ളനായെ. നോക്കാം നോക്ക്. നീ ജിമ്മിൽ പോയില്ലേ? ഞാനോ? പോയി. So what a sight this is. Another edition of this crowd competition, just seemingly bigger and better still. Faces of course have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you're just joining us, we are already on the way. There's a player behind, and he shoots! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. Well,
Of course he wasn't. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Shoots! എങ്ങനെ പാസ് കൊടുത്താലും പാസ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്താ വില കുഴപ്പമുണ്ട് ഇനി? പ്ലേയേഴ്സ് അതിന്റെ പ്രശ്നമാവും. കോച്ച് ഏതാണ്? And we have our very first corner. Roberto Carlos plays it, shapes the shot. വെച്ചിട്ട് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ആണല്ലേ? Oh, fine stop from the keeper. It's quite a show he's doing on here. This is excellent work. ലോങ് ബോളാ. അതെ. Corner number 2 then. റോബർട്ടോ കാർലോസ്. കൊടുക്കുന്ന ബോള്. And the keeper beats it away. Barcelona has the chance to go the other way. അതെന്നെ കൂട്ടുകാരനടാ. Can he get on the end of this? And he's picked it up out wide. 2000 രൂപ. Kimmich has it in a wide position. And it's hoisted clear. And he's had a hit. And for a moment, time stood still. We're talking about creating a problem for yourself. Okay, credit to good pressing, but that was entirely avoidable. ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം. അന്ന് ഫോൺ എടുത്തായി. ടൈം പറഞ്ഞായി. ഉച്ചക്ക് വിളിക്കട്ടെ. ഉച്ചക്കൊരു 12:30 വിളിക്കണം. 12:30. 12:30. And it's Azar. 12:30 അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 2:15 വിളിച്ചാൽ ഓടിച്ച കേൾക്കൂല. Over to the left. Well timed, excellent interception. Oh, it's Bebeto. It's Neymar. Well, he should have done better, and he knows it. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That is ended up in no man's land. Well, the ball just didn't work out for the run. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, a glitch with the rangefinder there. Rating. Yeah, he just didn't seem to get enough of the pass, Peter, did he? And the shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Clearly thought he had the beating of the keeper. കോർണറാണ്. ഇതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഇവന്മാർ അടിക്കണാണ്. അതൊക്കെ എന്താ സംഭവം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. And now a sudden chance to counter. This is so much time. Tries a shot. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So that's two now without... Oh no, what is that? There's the shot! A quite incredible spell. They are flying. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. A case now of complete control. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Aimed beyond the defence. Just eases him off the ball. Scholes. Costa Curta. Neymar. No, not quite on the same wavelength. Scholes. Bebeto. Cannavaro. First half is done. That was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Hello everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation.
നിങ്ങളിൽ DMS ആങ്കർമാൻ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. വേണ്ട പോകുന്നു. പൊന്നൂസേ ഹായ് പൊന്നൂസേ. ഒന്നും വേണ്ട, ഇട്ടിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല പാണ്ടിറക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ഗോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത്. Here we go again then. ഫോർമേഷൻ ശരിയല്ല. Barcelona come out for this second half with a different lineup. The manager has made a big call. Oh, it's hit the post. ഞാനും ചെയ്യണം ഫോൾ സെലിബ്രേഷൻ. എനിക്കും വേണം. ഇത് ഏതാ ഗെയിം ഒന്ന് ഞാൻ എന്റെ വകത്ത് എറിയാൻ വന്നത്. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതി. ജയിക്കണോ അമ്മേനത്? ഒരു ഗോൾ അങ്ങനെയല്ല ജയിക്കണത്. ജയിക്കണോ? നടക്കാതെ ഫോർമേഷൻ മതി കളിക്കാം. നല്ല ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞേ. ഫോർമേഷൻ ഈയൊക്കെയല്ലേ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ കളിക്കലില്ല. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. Barcelona give themselves a fighting chance. അല്ല, അത് നിങ്ങൾ പെട്ട ഫോർമേഷൻ തന്നെ ഒരു DMS ഇട്ടാൽ മതി. വിത്ത് ആങ്കർമാനില്ല. Who's going to get there? He can get that 4-2-2-2. കടത്തലേ അത് ഇട്ടോട്ടെ. 4-2-2-2. 4-2. അതല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഫോർമേഷൻ 4-2-2 അല്ലേ? Now, can they get him away? Beckham. He is, and the shot. എന്റെ ടീം നോക്കാനാ, നിന്റെ ടീമും എന്റെ ടീമും നോക്കൂ. Barcelona have their second corner now. പോകുന്നു. And he's taking no chances there. ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ടാ. അതെന്ത് പോട്ടെ. And now they can spring out of defense. പിന്നേരം. Good read. That's great. Oh, terrible. അടുത്ത ഗോൾ. ഓക്കേ പോട്ടെ. ഇനി പോടാ. ഓക്കേ. Loose ball now. There's a chase on to retrieve it. More pressure on the opposition. Just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Pumas have their third corner. Roberto Carlos moves short. He's going for goal. They want to be quick to recover this. Takes a shot. And the lead is extended still further. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. 66 minutes is Pumas blast themselves into a 3-goal lead. Baresi calmly anticipates. Now it's Batistuta. Now it's Raul. Batistuta! Oh, the ball's run loose here. Costa Curta gets good distance on it. It's gone all the way through to the keeper. Ruben Neves distributed tidily back into the middle. That has been cut short. Always onto this. Goes for a shot. Fantastic from Michael Owen. A finish right from the top draw. Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he... Shot a goal! Batting goal! Oh, it really is a finish of the highest order. How many, just how many? The gulf in class is vast.
Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. And that means real chance. It's there. Hi bro, ന്യൂസ് അപ്പാണ്. നോബിന്റെ കളി കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കളി കണ്ടോ. Borderline crazy. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. He's got 4. That is remarkable. Added minutes has been indicated. It's a pretty loose pass. Raul. ഞാൻ നിർത്താൻ പോണി കളി. ഞാൻ well measured. വണ്ണി നോക്കി ഈ പൊട്ടക്കളി കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഒപ്പം വണ്ണി കളിക്കാൻ തന്നെ. It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. Another one. This must be big chance. Oh, it's fallen loose again. He scored. ടാക്കിൾ ചെയ്യാനാണ്. Heroic ടാക്കിൾ എന്റെ goalkeeping, but കറക്റ്റൊന്നും even അല്ല ഈ that സാധനം. couldn't എന്താ save them സംഭവം this time. ഞാൻ Look, പാസ് that's കൊടുക്കണ one of അവന്മാർ the കാര്യം. first things you learn, whether you're a striker or not. Just കണ്ണമ്മ 4-2 Barcelona suffer a humiliating defeat. And if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. തോറ്റി തൂറി തോറ്റി മയില്. നാല് രണ്ട് ഇല്ല. കണ്ണ് ഇതില്ലല്ലോടാ. 4-2 ഇല്ല. അത് 4-2-1-3 ഉണ്ട്. 4-1-2-3 ഉണ്ട്. 4-3-2-4-1 3-2-2-3-2-3-2 ഉണ്ട്. 1-4-3 എൻ്റെ ടീം നോക്ക്. എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് സ്കോഡി. എൻ്റെ ടീം നോക്കട്ടെ. റോട്ടക്സ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല കണ്ണ, നിന്റെ ഗെയിമിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഞാൻ മറന്ന്. ഗെയിമിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നടാ? മിസ്റ്റർ കുമ്പാരി. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. വണ്ണി എല്ലാവർക്കും വണ്ണി. ഇതല്ല, ഞാനൊരു പാവണ. കളിക്കാൻ അറിയില്ല മൊത്തേ. കളിക്കാൻ അറിയാത്തമാരാണ് നീയൊക്കെ വന്ന് ഈ വണ്ണി വിളിക്കണേട്ടാ. കഷ്ടമുണ്ടാ. ഞാൻ അത് ഈ കളി ഒന്ന് പഠിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊപ്പം ഞാൻ ഡെയിലി വണ്ണി കളിക്കാൻ നോക്കും. അത് സെറ്റാക്കാം. ഞാനൊരു പാവല്ലടാ. എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീയൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്? ബാപ്പേ കണ്ണൻ്റെ ഒക്കെ സ്കോഡ് നോക്കി. നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ടൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. എഡിറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ. മാറ്റാം. ഇത് വർക്കാവോ?
വാ ഒന്ന് പോടാ നീക്കൊന്ന് എന്നെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് നീക്ക പാവോടാ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ചോദിക്കൂടാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണേ ഇനി നിങ്ങൾ തോപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ചോദിക്കും നോക്കിക്കോ നീക്ക പാവം എന്നെ പാവം പിടിച്ച് ചെക്കനെ ഇങ്ങനെ കളി തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ചോദിക്കും നോക്കിക്കോ നീക്ക കളിക്കാൻ അറിയില്ല മുത്തേ ഞാൻ കളി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കളിക്കാം സാധാരണ നമുക്ക് കളിക്കാം പോടാ ഞാൻ ഞാൻ പച്ച തെറി ഞാൻ പറയും ഞാൻ റൂം ഇടട്ടെ കണ്ണനെ കൂട്ടൂല ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് റൂം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് കളിക്കാൻ കണ്ണോ വാ മുത്തേ കയറി വാ എവിടെ ഡൂഡ് റാംബോ എവിടെ മച്ചാനില്ലേ ഇവിടെ സുസുക്കി ലൈവ് ആണെന്ന് തോന്നല്ലേ സുസുക്കി എന്താ ലൈവ് ആണെന്ന് നോക്കട്ടെ എടാ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ലൈവ് വരണടാ എന്ത് മനുഷ്യനാ നോക്കിയേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ലൈവ് ഇട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാ ആരാണാവോ ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റെ ചാനൽ നോക്കിട്ടെ ഇല്ല ചാറ്റ് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ID എന്നെ തോപ്പിക്കാനുള്ള കാലം ആരോ വന്നിട്ട് പോയി എടാ ID ID കണ്ണനിട്ട് കൊടുത്ത് 10 വാച്ചിങ് ഗൈസ് 10 വാച്ചിങ് ആരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല ഗൈസ് എടാ സുസുക്കി VCD ഇരിക്കണ്ട കണ്ടറ കള്ള സുസുക്കി ഇല്ല VCD ഇല്ല കള്ളൻ ഞാൻ റെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം വരുന്നത് വെച്ച് കാണാം അത്രേ ഉള്ളൂ 9 വാച്ചിങ് പക്ഷേ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ 8 ലൈക്കായി നോബ് കളി കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്നോളൂ നോബ് കളിയാണ് ഗൈസ് നോബ് കളി 10 മണിയായി 1 മണിക്കൂറായി ലൈവ് എനിക്കൊരു ഗെയിം ഇതാക്കാനുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹൊറർ ഗെയിമും 2 വന്നാൽ ഇടാലോ
കളിക്കാം. ചെക്കൻ്റെ സ്കോളും നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ടുള്ളു. അവൻ കളി ജയിച്ചു, അവൻ കളി ജയിക്കും, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. അവൻ കളി ജയിക്കും. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. The action has already started. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Now this... Mbappe! And it's hoisted clear. And this is Bebeto. Aims beyond the defence. Lovely pass, but can he get... And Bebeto! That had everyone off their seats. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. Well, there is no question that Eden Hazard, on his day, is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and out. Scholes! Oh, denied brilliantly! Scholes clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona with the corner. They're first. That's a decent clearance. That has earned a reprieve for the time being. And that is a little undercooked. Hazard conjures time and space where few can. That's a shade optimistic. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very... It's Van Basten! And kept out by the most elastic of saves. Van Basten actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona have their second corner now. Lewandowski gets it away. Al Hilal have the chance to go the other way. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Needs the return pass. Scholes. And this is Bebeto. And again, they're pressing effectively. Shoots! It's loose, and there's a race for the ball. They want to be quick here. It's breakaway time. And this is Messi. Pass somewhat off target. A nicely aimed pass. Mbappe is onto this. That's going to go a long way. But they've got it again. Jimenez gets across to intercept that. Jimenez getting this one clear. Ruben Neves out to the right. A reprieve, albeit perhaps momentary. Al Hilal have reclaimed it. Messi was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it.
Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Those that are making their way home So on they public head in transportation the further today, forward. please The watch score the screen here, for still train depart 0-0. times from all local major stations. നമുക്ക് ഇക്കളി ഇങ്ങനെ ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാളാ. ഇല്ലാണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒട്ടക്കളിയാണ് എൻ്റെ. Substitution for Barcelona. Number 21, Messi. Coming on the field is The action is back on the way. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Eze makes the interception. Can he get on the end of this? Oh, right on the edge of the penalty area. What's he getting here? എല്ലാവരും കളിച്ചു. No, the referee's judged that the offence took place outside the area. കണ്ട് കളിക്കൂ. ഫ്രീ കിക്കടാ, എനിക്കറിയില്ലടാ. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Decent hit from there. എനിക്ക് ഫ്രീ കളിക്കാൻ അറിയില്ല. Guardiola. Barcelona come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Cleared without complication. And that's definitely not his best. Hello. Al Hilal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, it's Van Basten. Now, can they get him away? That's been cut out, well played. And the pass is intercepted. Threads one in. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense. And Kane! Oh, taken with style! And finally, he has breathed life into the game! Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Al Hilal have taken the lead. Shot a goal! It is a fantastic goal! Oh, it really is a finish of the highest order! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. It's great composure. He kept his eye on the ball until the last possible moment and then smash. No stopping that. Al Hilal are now luxuriating in a 2-goal lead. Oh, what's he done? He's picked his way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Can he get onto this? It's a throw in. Ah, good steal. He just read it. Oh, that's a key interception. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration.
they're just stuck in a rut. It stalls! That's a real chance missed. Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. So, third corner of the game. And now a sudden chance to counter. Saliba calmly anticipates. Probing pass. That's a lovely, neat pass. Oh, easy pickings there. 4 added minutes has been indicated. It's a cute ball. Saliba cuts it out. To a minimum of 4 minutes additional time. അയ്യോ എന്നെ തോപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട്. And there goes the final whistle. Well, that was a frustrating game. They were at times cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. Please Your join final me thoughts, in Jim? wishing Well, all the there was a best to distinct members of lack our of fan clarity club or celebrating their commitment wedding in anniversary everything the today. players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ഗെയിം സൗണ്ട് നല്ല കൂടുതലുണ്ടാ? നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. ഗെയിം സൗണ്ടാണോ കൂടുതൽ? ഗെയിം സൗണ്ട് നല്ല കൂടുതലാണ്, ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കണേ, എൻ്റെ സൗണ്ട് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. നല്ല നല്ല കുറവുണ്ട്. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് ഇത്ര അടിപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഹലോ 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 ഹലോ. ഓക്കെ. എന്നെ തോപ്പിക്കുന്നറ ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഇട്ട് പാവം പിടിച്ചേറ്റാ തോപ്പിക്കുന്നതാ. ഞാനൊരു പാവമുണ്ട്, നിനക്ക് എന്നെ പെട്ടെന്ന് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പാവല്ല, നോബായോണ്ട്. ഞാനൊരു നോബായോണ്ട് എന്നെയൊക്കെ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റണ്ടല്ലേ? ഇതാരാണിത്? അടുത്ത ആരോടാ കയറിയിരിക്കണത്? ദൈവമേ, ഇനി ആരായിട്ടാണ് വിളിക്കേണ്ടത്? ബ്രോ നെസ്റ്റാ? ബാ കയറിക്കോ, കയറിപ്പോരി. നേരത്തെ കൂടുതലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. അത് ചില ഗെയിംസിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതാക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അത് ഞാൻ അടുത്ത ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ സൗണ്ട് കൂട്ടി വെക്കണം. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റ് വാച്ചിങ് ഗേസ്, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ഗേസ്. ഇതിനൊക്കെ എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവന്മാരടാ. ഓ റെഡി കൊടുക്കുമോ? ഞാൻ റെഡി കൊടുത്ത്. ഈ കളിയെങ്കിലും എനിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കോട്ടാ. ഇതെങ്കിലും ഞാൻ ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കും. മൂത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. സെറ്റിങ്സ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റാനും പിടിക്കാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കണം മൊത്തം നിങ്ങളുടെ കാലിലൊക്കെയാണ് പോണത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കണ പാസിൻ്റെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മൊത്തം.
അവൻ്റെ സ്കോഡ് നോക്കട്ടെടാ. ഹായ്, വാവ്, ഞാൻ തോറ്റു. ഈ കളിയും ഞാൻ തോറ്റു. ഡിവിഷനാണോ കളിക്കുന്നത്? ഇത് ഡിവിഷനല്ല, ഇപ്പതേ നേരിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നു. നോക്കിക്കോ, ഈ കളി ഞാൻ തോക്കും, ഈ കളി ഞാൻ തോക്കും. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and seated in the experts' hot seat is our man Jim Begley. Dude Rambo, hi bro. Hello everybody. Ready to see what unfolds in this one now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. അച്ചു അനപ്പുറത്തൂർത്ത്. ഇവനൊക്കെ ചുമ്മാ കളിക്കണം. എന്റെ ഒപ്പം കളിക്കാനുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നോവാണ്, അവന്റെ ഒപ്പം ചെല്ലി. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So, a breakthrough already. Not the most accurate pass. McTominay does really well to win the ball there. Looking for options for movement. And it's Messi. And Messi! ഓ, അവൻ സ്കില്ലിട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കണം. അച്ഛനെ ഫോണില് കഷ്ടോടാ. Could make all the difference on these set pieces. He rises! എന്ത് റോഡാണ് തോന്നുന്നത്? Outcome could easily have been different. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Knocks it into space. That's really well manoeuvred. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. And the shot! It's in! പൊങ്ങിപ്പോയി എന്റെ കളി പോയി. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Substitution for Barcelona. Number 4. Bebeto. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter. So I can see him making those runs in behind. So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Oh, he's found support out wide. Araujo gets it away. Played out to the right. Now they can break here. Now it's Van Basten. So nearly the perfect ball. Barcelona making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Batistuta. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack.
Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Now it's Rooney. That's a risky ball, you've got to say. Scholes. Pass somewhat off target. Rijkaard. Adams. McTominay. 2 added minutes has been Rooney. indicated. Looking for the run. Oh, perfectly measured that. No messing about, just bludgeoned away. Pedri. 3-2-2-3 അത് കളിക്കും. First half thoughts. Barcelona really should be എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗം. ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞാലല്ലേ കളിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, കളിക്കാനും അറിയില്ല. ആരെയും മാറ്റൊന്നും വേണ്ട, കളിക്കാൻ അറിയില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ. And we're underway again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Neymar looks to get on the end of this. Oh, it's Van. That's rather hopeful. Can he get it through? Van Basten. Van Basten! It's loose now and they want to get it back. Messi has found the net here, of course. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Messi moved on forwards. Barcelona still have Rather the than cards to affect this game. And it's Batistuta. Ruben Neves. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Now it's Pedri. Engages and forces him off the ball. Barcelona needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Brilliantly cut out. Defending of the desperate variety. Freiburg have the chance to go the other way. That pass has been well intercepted. White tries to pass it through. Scholes. Calm breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Pedri. No, that's been intercepted. Courtois is there to clear. Saliba. Barcelona are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. It's Van Basten! Ah, And that's what you call inspired goalkeeping. Van Basten actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona have their second corner now. And that should get the job done. And now they can spring out of defence. Oh, that's a key interception.
He's shifting through the gears here. Saliba പിന്നെ gets മെസ്സി into ഫ്രണ്ടില്ല. it അത് out നോക്കാം. sophistication. അടുത്ത കളി നോക്കാം. എന്തായാലും ഇനി കളിക്കാണ്ടല്ലോ. So എന്തായാലും ഞാൻ just തോറ്റു one കളി. extra minute for stoppages. He's a sharp little ball here. ഒരെണ്ണം പോലും തിരിച്ചടിക്കാൻ And the പറ്റിയെന്നുള്ള referee അവസ്ഥ ഒന്ന് brings ആലോചിച്ച് it to നോക്കുക a ഗൈസ്. close. ഒരെണ്ണം ഒരു In the മാച്ച്. end then, no അച്ഛനെ joy. മെസ്സി നാളെ Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the അച്ഛനെ day. ബെസ്സിൽ നാളെ വാച്ചിങ് What are your ഉണ്ടെന്ന്. thoughts on today's game? നല്ല വാച്ചിങ് ഉണ്ടെന്നാ. Well, there was a വാച്ചിങ് ഉണ്ട് distinct lack അത്യാവശ്യം of വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. clarity or commitment നോബ് കളിയാണ് on ഗൈസ്. everything നോബ് the കളി. players were നോബ് കളിയാണ് trying to ഇത്രയും do. പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ Looking മോനെ സീൻ തന്നെ. pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. ഒരു So കളി many എനിക്ക് thanks ഇന്ന് to ജയിക്കാൻ Jim Beglin. പറ്റില്ല. That's all we have time for. Good evening നോബ് to കളി you. കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ട പ്രശ്നം. നോബ് കളി പൊട്ടക്കളിയെ കളിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മൈരി കളി പുള്ളി എന്താ എനിക്ക് എൻ്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കീബോർഡ് നെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോടാ മതിയെ കളിച്ച്. ഇവനെ ഫ്രണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല മാച്ച്. മച്ചാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്ന് 3-2-2-3 അതെങ്ങനെ വരും നോക്കട്ടെ. ചേഞ്ച് ഫോർമേഷൻ 3-2-2-2 അതെൻ്റെ അടുത്തില്ല ബ്രോ. 5-2-2-1 ഉണ്ട്, 5-2-1-2 ഉണ്ട്, പിന്നെ 3-2-3-2 ആണുള്ളത്. ഇതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ പോലെ. ഇത് കിട്ടുന്ന ബേക്ക് പടയെന്നും പറഞ്ഞ് പൊട്ടും. ബേക്ക് പൊട്ടൂല ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ. ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ബേക്ക് പൊട്ടൂല. നല്ല മാനേജർ ഇല്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. മൂന്നേ രണ്ട് ഇത് വെക്കാനാ. മെസ്സിനെ ഫ്രണ്ട് കളിപ്പിക്കാനാ. ഫ്രണ്ട് കളിപ്പിച്ച മെസ്സി ഫ്രണ്ട് ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് മെസ്സിനെ കൊണ്ട് വലിയ ഇതില്ല. വേറെ മെസ്സിനാണ് അവിടെ. വേറെ ഈ മെസ്സിയാണുള്ളത്. പതിനേഴ് ലൈക്കായിട്ടുള്ള ഗൈസ്. എന്താണ് ഗൈസ് ഇങ്ങനെ 17 ലൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനല്ല. 12 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. അതുതന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടി സപ്പോർട്ടാണ് ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിക്കാണ്ട് ലൈവാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇനി കൊണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട് വാ നമുക്ക് കളിക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ തോറ്റി. ഇനി തോറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം. ആറ് മിനിറ്റ് ഐ ഡി ഞാൻ തരാം. ഐ ഡി ആരെങ്കിലും കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കയറുക. എനിക്ക് തോറ്റ് മതിയായില്ല. വാ കയറുക. എന്താ സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ആരും. ഞാൻ അതിനെ ബോട്ടിന് ഇടണ്ടെന്ന് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ആര് വാച്ചിങ്ങനെ ആരും ഇല്ലേ? ആരുമില്ല. നീ കളിക്കാൻ ആരുമില്ല. എല്ലാവരും പോയി. 10 അതാണ് എല്ലാവരും പോയത്. 10 ഗൈസ്.
ഇന്നൊരു കളി കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഗൈസ്. വിഷ്ണു ബ്രോ പോയാ? 8 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവരെ കയറി വരിക ഗൈസ്. എനിക്ക് തോക്കണം. ബാ, എനിക്ക് തോക്കണം. വരൂ വരൂ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം പോയെന്നാ. അത് ശരി, അത് ശരിയാ. ആരും ഇല്ല കളിക്കാനെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരുമേ ഇല്ലേ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടാ ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിക്കാണ്ട് ലൈവ് ആണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത്. ഞാനുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു മുത്തേ? അവിടെ ആരും ഇല്ലടാ. നമുക്ക് മറ്റേ ആ സാധനം കളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ? $50 കോയിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 50 കോയിൻ ഉള്ള ജയിക്കണല്ലേ? അത് ജയിക്കാനാണല്ലേ പാട്. ചാർജ് എന്തുകൊണ്ടോ നോക്കിയിട്ടില്ല. വീട്ടൊക്കെ ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫോൺ. 75%. വർക്കുണ്ട്. ഈ കളിയെങ്കിലും ഞാൻ ജയിക്കുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ കളിയും ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സ്കോർ നോക്കിയതല്ലേ. എന്താണ് എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട്? ഇത് എത്ര ഗോൾ കീപ്പറാ? ഹലോ സിയ, ഹലോ. ഇതെല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണത് ലൈവ് കാണുന്നത്. സീനെ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായിട്ട് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്? Well, it is a nervous time, but these are positive nerves. The prospects are so great, the potential, be it financial or reputational, is huge, because success in this competition brings so much, and the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters, who are ready now to perform. The action has already started. Looking for options for movement. Can he finish? Delivered all right. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. So smooth, a signature finish. It's the stuff you work. Can he finish? It's loose, and oh, he's been caught napping. And he's shot a goal. Well, it's been a very attacking start here. It's looking good for them if they can maintain what we've seen. Played out to the right. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable.
Thinks about the shot. അതടിച്ചില്ല. Now, can they get him away? Tries from അവിടെ distance. കടിക്കാൻ നോക്കണേ. And no one is overly concerned about പൊളിച്ചത് that. എന്തോ ഭാഗത്തിനൊരു ഗോള് കയറി. അതിനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കരുത്, അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. നീ കൊയ്യും വേണം. Looking to play him in. Del Piero, and he's away. Barcelona leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Played into space. Tries a shot! Well, that was nice, but not quite the end product required. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Scholes. And it's Messi. Messi. Strong running down that left flank. Now it's Darwin. Offside. I think that's offside. Yes, it is. മതി കാണിച്ചേക്കാൻ മതി. നെറ്റ് എന്താ നെറ്റ്? That's a look and place it forward. Crystal Palace trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. And this is Neymar. Not the most accurate pass. Probing pass. And he's intervened well there. Ruben Neves. Whatever he had in mind, that was not it. Looking for the run. And that'll be the final action of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Barcelona are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. ബ്രോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കളിച്ചില്ല. പോടാ, എന്നെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട്. നാളെ കളിക്കാം. അല്ല, ഞാനൊരു കളികളും ജയിക്കില്ല. പോടോ ഒന്ന് ചേക്കാം. Whistle goes, and we start the second half. Number 10, Messi. Barcelona carrying a one-goal lead. He has found the way through. Maradona could try, takes a shot. Now who's going, and he's following up. He scores. A two-goal lead, and they're firmly in control. 50 കിട്ടി. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. അയ്യോ. അടിക്കരുത്. Barcelona are now luxuriating in a two-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Crystal Palace are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And the shot!
Super goal. പക്ഷേ ലൈക്ക് അടിച്ച് 9 ലൈക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. 9 രൂപ വച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 രൂപ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാരോ അൺസബ് അടിച്ചാണ് ലൈക്ക് അടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. Pulling clear here. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. Well, most of those go high and wide because of their difficulty. He made it look like he does it every day. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Neymar. Tries to pass it through. Messi. Oh, it's come loose. Tries to play it through. Pass somewhat off target. Oh, now here's an interesting matchup. Messi takes he's had a shot. മെസ്സി അടിച്ചടാ. മെസ്സി അടിച്ചടാ. Special goal. മെസ്സി അടിച്ചടാ. He's got himself an absolute peach. നിനക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അച്ഛന് കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും. സത്യം എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കളിച്ച് പഠിക്കട്ടെ. ഞാൻ കളിക്കാം. ഡെയിലി ലൈവ് ഉണ്ടാവും. So just a consolation, or is there a way back from here? എനിക്ക് ഈ പാസ് കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. Beckenbauer going full tilt down the left. Spread neatly. And he's heaved it away. അച്ഛൻ എവിടെയാണ് പാസ് കൊടുത്തത്? മെസ്സി. Roberto Carlos. Just 5 minutes left. That pass isn't the best. Mateus shifted it to the flank. And it's Messi. Maradona. Oh, important interception. Mateus. Added minutes has been indicated. Ruben Neves. Relentless. Just relentless. It had to come. It just had to come. He had to have his say. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. That's superbly well played. Any aspiring strikers out there what? Barcelona have done it. The perfect outcome in this most pressured of games. How do you look back on the game then, Jim? Barcelona can be really happy with this. I saw it as one of these defining games for them, and they showed real character to get the job done. A big statement for anyone who might be up next. കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയാ പോയി കിട്ടോ? 50 പോയി കിട്ടോ? 50 പോയി കിട്ടി. അതെ, ഇനി മറ്റേത് കളിച്ച 50 പോയി കിട്ടോ? ഇത് കളിച്ച 50 പോയി കിട്ടോ? ഇത് കളിച്ചാൽ കിട്ടും. ഇതെന്താ സംഭവം? എൻട്രി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ല പണ്ടാറും. അത് കളിച്ചാൽ 50 പോയി കിട്ടും. ഇത് കളിച്ചാലാ? ഇത് കളിച്ചാ എടേ, ഇതിൽ ഏതാ നല്ല ടീം? ഇതിൽ ഏതാ എടുക്കേണ്ട നല്ലത്? യൂറോപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യൻ, സൗത്ത് സെൻട്രൽ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക. ഇതിൽ ഏത് എടുക്കണം നല്ലത്? ഇതിലേതാ നല്ല എടുക്കേണ്ടത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞാ അതിൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തേ. അതിൽ അറിയാമെങ്കിലൊന്ന് പറഞ്ഞുതരൂ. ഇതിൽ ഏതെടുക്കണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാ. ഇറങ്ങി പോകാനല്ലടാ പറഞ്ഞത്, പറഞ്ഞത്. യൂറോപ്പ് എടുത്താലാ? നാഷണലി എൻ്റെ കളി കഴിഞ്ഞ്. അല്ലടാ, ഇതിൽ ഏതെടുക്കണം? ജർമ്മനി, ഇംഗ്ലണ്ട്.
ഇതിപ്പോൾ എടുത്തത് ബ്രസീൽ, അർജന്റീന, അത് ജയിച്ച ഇത് കളിച്ച് കിട്ടിയാലേ ഞാൻ 900 ഒറ്റയടിക്കാണ് കറക്കും. 900 അവൻ എന്ത് ഫൗളാണ് നടത്താൻ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് മുത്തേ? ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 100 കോയിന് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടപ്പാടിലാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേ, 18 ലൈക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ലൈസ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ 18 ലൈക്കാക്കാം, സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ടാണ് ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിക്കാണ്ട് ലൈവാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. സബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക. തോറ്റി. ഇത് ഞാൻ കളി ജയിച്ചിട്ട് ബാക്കിയാണ്. തോറ്റി. 10-2 എൻ്റെ ഇത് പോളിട്ടി അപ്പോൾ ഫോളാണെന്നാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഫൗൾ ചെയ്യാൻ പോലാ. ഞാനെന്ത് ഈ കളി കണ്ടോ? ഈ കളി സീൻ കളിയാക്കി. നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇന്ന് ബോള് വാരി കൂട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ പോസ്റ്റിലോട്ട്. എനിക്ക് 14 സെറ്റ്. ഇത് നോക്കിയോ, എൻ്റെ പോസ്റ്റിലേക്കും ബോള് മൊത്തം. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Oh. Game on. Takes a shot! That's a half-decent try. Yeah, he may have snatched it try a bit, even though it was quite close. എൻ്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ തോക്കുള്ളൂ. ഞാൻ തന്നെ തോക്കത്തുള്ളൂ. David Villa, and he's managed to get free. Oh, this is a very good one. I would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. That really is quite fabulous. All its own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Argentina are already chasing the game. They didn't envisage that. That's a nicely shaped ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's had a fair tumble under that challenge. Foul and a free kick in a very dangerous area. അപ്പോൾ അടുത്ത ഗോൾ, രണ്ടാമത്തെ ഗോളെ. Goal is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. Now there are plenty in the middle waiting for this. Goal. Attempts, just the wrong outcome. That's good pressing, squeezing the play. Probing pass. Romero kept aware, and it is reclaimed easily. Important interception. Spain with their first corner, the first in the game for either side, actually. Romero getting this one clear. Argentina have the chance to go just about within shooting range. Gave it a go, but off target. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Can he get on the end of this? Well played. That has snuffed out the danger. And
No, that was never going to make it. We expected ഇത് better. എവിടെടാ കൊടുക്കണത്? Nicely shaped ball. And he's onside. He rises. Oh, that was no routine save. That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected though. And the pass is intercepted. Spain really have decided to turn to the long ball. That's very obvious now. And how did they go about making that work? Well, they can't neglect accuracy, and it can turn that opposition defence into facing its own goal, which so often can cause problems. That's just playing it safe and simple. Oh, easy pickings there. Knocks it out wide. Played back in. And he's taking no chances there. And there's the shot! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Shot and Martinez! Oh, the ball's run loose here. And it's Messi. Alvarez. 2 added minutes has been indicated. Good read, needed to be. Nice looking ball. Otamendi cuts out the pass. De Paul. Martinez. എടാ കിട്ടിയില്ല. Oh, couldn't quite make it. അത് കിട്ടിയില്ല. We've reached half-time. മലരി. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and എന്തൊരു കഷ്ടടാ. inventiveness perhaps the only things lacking. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. Things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. കിട്ടിയില്ല. ഒരു 900 കോയിൻ ഒപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു 100 കോയിൻ. And the second half gets underway. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. He's having a go. Oh, that's a foul in a Foul. dangerous area. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? Well, this looks promising in terms of distance and angle. This is about as But then they're perfect gonna a wanna- free kick position as you could wish for. Messi! That's a cute ball. Spain are looking to go forward now. Now this could be a chance. അടുത്ത ബോള്. And he's in on goal. Benitez! It's in! And look what it means to them. നമ്മ This അടിക്കാൻ is a അടിയൊന്നും position കയറുന്നില്ല. of genuine strength now. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not... And Martinez! And kept out by the most elastic of saves. Martinez really must be thinking what he has to do to score there. De Paul. Now it's Alvarez. Maradona. Oh, shooting chance! Denied by an instinctive save. Maradona is offering a wry smile there. He's on it. And the shot! Corner number 3 coming up. Messi with the short one. And he's quick to get it clear again. എടാ എന്തെന്നാ അടിച്ചത്? It's come to nothing. It's not an especially good pass, that.
And now a sudden chance to counter. Delicate ball, and it needs to be. Now it's Messi. Oh, super! Can he finish? Now, who's going to be first to this? Danger averted for now, and they can counter here. That's been slipped through. Yes! Still further. So smooth. A signature finish. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. 3-0, Morientes. It's Morientes! There was to be only one outcome. Peter, I can tell you that was nothing short of a cold-blooded execution. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Number 22. It's become a case of men against boys. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Number 21. Goes for the shot! Keeper always had the measure of that. Argentina seem to have deployed this as a tactic that may need reconsideration. So their fourth corner of the game. Game capture വരുന്നില്ലടാ. And now goes for a shot! Brilliant! ഒരെണ്ണം ഇത്തന്നെ That അടിച്ച്. is a gem! An absolute gem! He gave it plenty and some. Thrashed it in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Argentina playing for pride here. The match surely beyond them. It's been intercepted. That was well played, well stopped. David Villa looking to run onto it. അടി. He's having a shot! Now how often do you 4-1. see that? Howson. Oh no, what has happened here? And he's got the beating of his man. Shoots! എന്നിട്ടടിച്ചിടാൻ പറ്റിയില്ല. Keeper's got his work done. They're up to 5 corners now. Dealt with nicely by the defence. കളി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നിർത്തിപ്പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. That is as far as it goes. കണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നെക്കും A tale of two അറിയില്ല teams, പണ്ടൊന്നും one കളിക്കാനായിട്ട്. irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, there was a distinct lack of എല്ലാരും പോയാ കണ്ണനൊക്കെ പോയാടാ. commitment in everything the players were സുസുക്കി trying ലൈവ് to do. എത്തിയാണോ? Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening.
ഇന്ത്യയോടെ ഇനി തോറ്റിട്ട് മതിയായി തീർച്ചയായിട്ടും. തോറ്റിട്ട് എനിക്ക് മതിയായി തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞ പുറം കളിക്കണോ? ജയിക്കാനുള്ള കളി ചേട്ടാ ഒരു കളി എനിക്കൊന്ന് ഒരു കോയിനോട് എനിക്ക് ഒപ്പിക്കണം. അതേമേ പൊട്ട ടീം തന്നെ. ഈ കളിയും തൊക്കാനുള്ള പോക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത്. മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തോക്കും. ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിങ്ങൾ പറ, ഞാൻ ജയിക്കോ തോക്കോ? പറ. പറയൂ ഗായ്സ്. എല്ലാവരും പോയി ഗൈസ്. And so we reach a fork in the road. Fortunes Last can കളിയാണ്. turn away from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. Last കളി guys, It last is കളി. time for the central characters to stand tall. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you're just joining us, we are already underway. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Rafael Leao, Peter, is one player who could be unstoppable if he's in the mood. Easily one of the fastest players I've ever seen. And the shot! It's aloof, and it's come back out to him. ഈ കളി ഞാൻ തോക്കും. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ But I തോക്കും. think his mind was made up the way that ball arrived, and I certainly admire his willingness to hit the volley. Maradona. Nice looking ball. That's been cut out, well played. Now it's Cristiano Ronaldo. Ambitious ball here. Alvarez! Oh, it's come loose. No messing about, just bludgeoned away. Here's a sharp little ball. Martinez! He gave the goalkeeper's blushes there. What great defending. Tries to pass it through. Now this and a chance! Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Maradona. 0-0 still. No lack of chances though. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. Out to the left it goes. Can he get onto this? Romero. Alvarez. Inacio does really well to win the ball there. Cristiano Ronaldo.
No, that was never going to make it. And he gets rid in a hurry. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That's an imaginative... A header! Great build-up. It all deserved a better ending. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Great ball if he can get there. It's Cristiano Ronaldo! That is decidedly lacking. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. ആരൊക്കെ ഇരുന്ന് ലൈവ് ആണുണ്ട്, ആരൊക്കെയാണെന്നാവോ? Pressing's intense, and it's paid off. Otamendi calmly anticipates. Played back in. Alvarez! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Argentina with their first corner, the first in the game for either side, actually. Ruben Neves attempts a clearance. And he's had a hit! Well, now it's a race for the ball. And now they... Oh, he's been caught on it here! Ruben Neves. Half-time whistle goes. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So we reach the halfway point. Argentina really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously, the chances will come, provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives, I feel. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. So off we go once more. Argentina have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. And it's made its way to him. That's just playing it safe and simple. Martinez. Now it's Maradona. Oh, super ball! And Martinez! He's done well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Well, into the second half, and it's still goalless. Oh, no joy this time. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Messi, Alvarez. Portugal needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Can he get it through? Bruno Fernandes. A reprieve, albeit perhaps momentary. That's very disappointing, it has to be said. That is good alertness. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Oh, played through for the wide man. Bernardo Silva. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Well, that looks a decent ball. And he's intervened well there. Just a quarter of an hour to play. That's going in strongly. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And it's Maradona.
De Paul. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Alvarez. And the shot! അടിച്ചു. Goal! അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. And that could well be the winner. Well, you can see what it means to all of them. Frustrating game, What but a now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. Real chance! It's in! എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ. പോടാ. We're all square again. And that really is so ഒരു ഗോൾ impressive. കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഗോൾ Not അടിച്ചത്. making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. All square again into the dying minutes. ഞാൻ Well, ഇല്ല those players out there ഞാൻ ആരെയും must be കൂട്ടണ്ട. ഞാൻ exhausted now, 100 Peter, എനിക്കൊരു but at 50 least കോയിനും കൂടി they വേണം. have momentum. അതിനുവേണ്ടി It's all കളിക്കണം. as 50 കോയിൻ well ഉണ്ടാക്കാൻ if വേണ്ടി this goes കളിക്കാം. to extra time. The 90 minutes കിട്ടിയില്ലടാ. are up, 30 more to come. ലാസ്റ്റ് നിമിഷം അവൻ ഗോൾ അടിച്ച്. Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter, so mistakes are far more likely over the next 30 minutes. And a quick reminder So today, a short everybody, respite for to the make players sure to as put they any prepare litter themselves in the for bins another provided. 30 minutes. Thank you for your cooperation. അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കാം. ഞാൻ തോറ്റു മടുത്ത അച്ചു. എനിക്ക് മടുത്ത ശരിക്കും. അയ്യോ ഇതല്ലട്ടാ. ഇതിന് ബാക്ക് അടിക്കണ എങ്ങനാ? ഞാൻ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Substitution. കളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. No winner in 90, 30 more to come. Argentina pay the price for failing to close out the match in normal time. Can they avoid the same fate here, where the consequences are still more serious? ഓടിച്ച് Surely! ഇവിടെ Oh, what about that? And that may just do it! നെക്സ്റ്റ് കൂടെ ഒന്ന് കളി. That's wonderfully done. ഇല്ല Just കളിക്കൂല. hits true finish. Bruno Fernandes really showed his coolness, Peter, by not getting flustered on such a tough skill. And for me, it was controlled perfection. Portugal go into the lead. ടീം എടുക്കണില്ല മൈരികള്. A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Can he get on the end of this? Oh, perfectly measured that. And into the grateful arms of the keeper. Well timed, excellent interception. He's looking wide. Vitinha gets offside. ഇല്ല ഓഫ് സൈഡ്. അത് പാസ് കൊടുത്താൽ മതി. സത്യം ഞാൻ ചില സമയം ശ്രദ്ധിക്കൂടാ കളി. There will be 1 minute added time. Now, can they get him away? That's it for the first period of extra Just a quick time. reminder കളി to കഴിഞ്ഞില്ലേ? please refrain Well, from it has parking been a outside punishing the game, stadium. both physically Thank you and very much for mentally. your But cooperation. does either team have what Nah, it takes nah, to nah. find a winner? ആരാടായി? അടിക്കണം, തിരിച്ചടിക്കണം. Is there to be drama in these final 15 minutes? It has been a slugfest. Significant blows landed, but still no knockout. He's found a way through. ഇത് എന്തിനാ പൊക്കിക്കൊടുത്ത്? Cristiano Ronaldo. Now it's Vitinha. Ball looks a good one. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
Gets through on his own. What a throw in. ഞാൻ തോക്കും. നാളെ തുടരും. Quality ball. Looking for options for movement. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഓടിക്കറൂല. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Over to the left. Now it's Martinez. Oh, he's burst. He's had it! Oh, it's come off the upright. And that is the end of it. Last. Right till the finish. Argentina did lead. എന്തിനാ അത്രയും കൊടുത്തേന്ന് എനിക്കറിയില്ലടാ. ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. മടുത്ത് എനിക്കൊരു 50 പോയിന്റ് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നത് തന്നെ. എനിക്ക് വയ്യ തോക്കാണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് കളിച്ച കളി എല്ലാം തോറ്റി. ഒരു കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് കറവോട് അടിക്കണ്ടേന്ന്. അതെങ്ങനെ കറവോട് അടിക്കണേ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കറവോട് അടിക്കണ്ടേ എങ്ങനെയാ? അണ്ണൻ കളിക്ക്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം. നിനക്ക് അക്കൗണ്ട് കാണണ്ടേ വീട്ടേക്ക്? ഇല്ല, എനിക്ക് 900 ഒറ്റടിക്ക് കറക്കാനായിട്ട്. എനിക്ക് നെയ്മറിന് വേണം. നെയ്മറിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. നെയ്മറിനെ കിട്ടണം. ഒറ്റടിക്ക് അത് കറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്മറിനെ കിട്ടണം. നെയ്മർ നിനക്ക് അക്കൗണ്ട് കാണണ്ടേ വീട്ടക്ക്? ഇതാണ് അക്കൗണ്ട്. അത് മറ്റേ ഷോട്ട് താഴത്തേക്ക് വലിക്കുക. എന്നിട്ട് കൗണ്ട് ടീം കാണിക്കത്ത. ആ ടീം ഞാൻ വരുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത്ര ഇക്കടത്തിരി. സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കാനാ? സ്ട്രെങ്ത് എന്താ സംഭവം? എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ലടാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു തേങ്ങ അറിയത്തില്ലടാ. സ്ട്രെങ്ത് എന്താ സംഭവം? എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പിടുത്തമില്ല. സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവം? ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്.
ക്വിക്ക് കൗണ്ട് മാറ്റി പൊസിഷൻ ഇട്ട് കളിച്ച് നോക്കിയാലോ? വരെ നടക്കുമോ? കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പൊസിഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് കിട്ടും. എനിക്ക് ഇതാണ് ഇനി അടിക്കണ്ടത്. ഇതടിക്കണം. ഇതാണ് ഈ കാശ് എനിക്ക് അടിക്കണ്ടത്. ഇതടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകണുള്ളൂ. ഒരു 20 ലൈക്ക് അനങ്ങുന്നില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും 20 ലൈക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കലാണ്. അങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണത്? ലൈക്ക് അടിക്കാനാണ് പകുതി പേരുമോ 30 വോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. 20 ലൈക്ക് 10 വോട്ട് വെറുതെ ചെയ്യൂലെന്ന് പറഞ്ഞ വോട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണം. എനിമിന്റെ ടീം അവിടെ വാവ് പേലേ എംബാപ്പേ. മറ്റേ പേരെന്താണ് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം ഈ കളിയും ഞാൻ തോറ്റിരിക്കുന്നു. ഈ കളി ലാസ്റ്റ് വരാനേ ജയിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് കളി. And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We have already started here. And the history of this fixture tells us always to expect the unexpected. This guy, Roberto Carlos, really is a unique player, Peter. I don't think anyone would argue with that. The pace, the power, the set pieces, the way he constantly surges forward. And it goes for goal! Oh, surely that deserved better. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. Threads one in. He's on it. Can he get away? Neymar. Oh, nicely intercepted. And here's Lautaro Martinez. Martinez. He's had a shot! Goal! Argentina! The movement so precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Lisandro Martinez did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is Pelé. Pelé. Firmino. Shot, surely! There's a goal! And the lead lost no time
Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Lovely, now then. Good ball. Neymar! Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Shoots! Oh, it's fallen loose again! Oh, good read. That was well played, well stopped. Lisandro Martinez with the clearance. Great vision. Oh, that pass isn't the best. Now it's Joelinton. Bumps him off it and wins back the ball. Played out to the right. Roberto Carlos cuts out the pass. And it's Rodrigo de Paul. Martinez. It's out for a goal kick. Lisandro Martinez is there and he can pick it up. Serginho. It's played through for him. Great chance! എങ്ങനെ അടിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാ Oh, Brazil! They've done it! It was coming! They have their reward! There's the whistle for half-time. തോറ്റു That was a very watchable and entertaining half of football. It's fair to say that both teams have played their part. So we reach the halfway point. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. Well, it has been confrontational, combative, competitive. Everything you'd expect from Derby Day. Substitution in progress. And the second half gets underway. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets. You might just get lucky because of it. Tries to pass it through. And Martinez! That was superb goalkeeping. That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected, though. Argentina with their first corner. The first in the game for either side, actually. Joelinton can get it clear. And now a sudden chance to counter. Now it's Rafinha. Paredes. Oh, super find. And a chance! Oh, and they really should have been made to pay. Quarter of an hour into the second half.
Now there's a fine ball. He's having a shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Alvarez. Eder Militao gets good distance on it. No, not quite on the same wavelength. Well, certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Now it's Marquinhos. Look at the space here. And he's quick to get it clear again. Argentina perhaps contemplating their next change here. Well, you can only assume that the manager's got those substitutions on his mind. Beraldo kept aware, and it is reclaimed easily. Looking for the run. Martinez! A reprieve, albeit perhaps momentary. Aimed beyond the defence. Well, he got rid because he was under pressure. Lisandro Martinez gets across to intercept that. And it's Maradona. And he's intervened well there. Argentina have certainly approached the game in the right way and relentlessly pursuing their equaliser. They've come close on several occasions now, and they may well get it by the time the final whistle goes. Brazil clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Oh, that's fabulous. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Argentina really can only do one thing now, Peter. Get the ball in front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Played back in. That's gone all the way through to the keeper. Defeated, dejected, deflated, the ultimate disappointment. What are your thoughts on today's game then, Jim? Argentina really looked like they were just second to everything, disjointed even. Yeah, it was a high-intensity game, and that may have gotten to some of the players, but even so, it was just disappointing on a lot of levels. Very much for your cooperation. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. Good night and good night. ഞാനും നിർത്തി ഞാൻ നിർത്തി മടുത്ത് വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ആരുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ലൈവാണ്. പബ്ജി അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടെന്നോ? 2 കളി പബ്ജി എടുക്കുന്നുണ്ടോ? വേണ്ട, പബ്ജി വേണ്ട, പബ്ജി വേണ്ട.
Bye.